Hello guys, welcome to my channel. Guys, bake naman tayo ngayon ng cheese cupcake. Ito yung mga ingredients: 2 cups all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, tapos salain yan guys, salain maigi para maalis yung mga buo-buo. Yan guys. Tapos set aside natin. Punta naman tayo sa with ingredients. 1/2 cup of butter. Cream butter with 1/3 cup of sugar. Yan guys. Cream maigi hanggang maging smooth. Okay. Tapos and 2 eggs, 1 at a time. Guys, 2 eggs. Tapos lagyan na natin ng 1 can of condensed milk. And bahala kayo kung anong condensed milk, basta condensed milk ilagay nyo, 1 can. Cream ulit guys. Ayan na ang texture nyan guys, ganyan na siya. Tapos ilalagay naman natin ngayon ang dry ingredients. Unahin natin yung 1 cup of grated cheese. Yan, mix hanggang mahalo maigi. Tapos dahan-dahan natin ilagay ang dry ingredients. Dandahan para hindi tumalsik guys ang flour. Okay. Ilagay na natin yan lahat guys. Yan, done. Ganyan ang texture nyan guys ha. Handa na natin ang cupcake paper. Scoop mga 1.5, huwag mo masyadong punuin. More than half kasi aalsa pa naman yan. Yan guys, mga more than half lang ang lagyan mo kasi aalsa naman yan. Yan na guys. Tapos lagyan na natin ng cheese toppings.
Yan na guys, cheese toppings. Pinainit na po natin ang ating oven ng 180. Yan na guys, ready na. Lagyan na natin yan sa oven. Finished product guys. Thank you for watching.